Taifa la Kenya linaadhimisha sherehe ya 58 ya mashujaa kwa kuwatambua wote waliopigania uhuru wa nchi. Nasi hapa katika runinga ya EBN tunamsherekea shujaa wa wamama wa umri mdogo, Habiba Juma. Place mimi nimezaliwa na place nimelelewa na place naishi kwa saa hii. Naishi Huruma, nimezaliwa Huruma na nimelelewa hapo. Maisha ni ngumu sana. Ishafanyika. Niamke niendelee. Kweli niliendelea. Hata saa hii hadi si regret kuwa na mtoto. Kwanza niko proud. Anywhere I pass, I tend to greet. I'm used to that. So, my behavior or my character builds relationship, and the relationship that I've built in that area, I don't feel insecure nor feel like I'm not safe. I feel safe and I feel at home because I know nothing will ever happen to me. Tafiti mwingine wa kituo cha ukombozi wa idadi ya watu na afya APHRC mnamo mwaka wa 2012 ulionyesha kuwa katika makazi duni ya mjini Nairobi, wasichana 116 kati ya kila wasichana 1000 kati ya umri wa miaka 15 hadi 19 wamejifungua, na nusu ya uzazi huo hukupangwa, huku asilimia 35 tu ndio walikuwa wakitumia njia yoyote ya kupanga uzazi. So nilizaa mtoto wangu nikiwa class 7. After kuzaa nikamwacha na aunti yangu nikarudi shule. So hapo kwa shule my mom pia ni asla. Amejaribu juu ni single mother. Pia mimi nikaona mamangu anajaribu sana nisimwaibishe. Katika eneo bunge la Mathare ndipo shirika la Soraya lilipata makao. Kutoka kwa makazi duni ya Kibera hadi upande mwingine wa Eastlands, msichana mmoja mashuhuri aliamini kuwa mabadiliko yanaweza kuanza na yeye. Soraya is my passion. It's what I want and it's what I am. And why I choose to do Soraya is because of the passion that I have. And before deciding to do this, it's a situation that inspired me and triggered me to do such a thing, because a lot of things I've been going through, and I believe with what I'm doing will not only support teenage mothers and school-going girls, but also try and create different opportunities for people to grow and to get things that will help them sustain their life. Yeah. Katika azma yetu ya kugundua safari yake na shauku yake, tunakutana na kina mama wachanga wachache katika hafla ya kuhitimu, wenye umri kati ya miaka 15 hadi 23. Wanahitimu kutoka darasa la usimamizi wa biashara ambalo liliandaliwa na shujaa wetu wa leo, Habiba. Jokindi aliniintroduce kwa Soraya. Alinichukua akanipeleka hapo, na hapo venye niliingia kwa Soraya maisha naona imebadilika. Kuna vitu zenye Soraya pia imenisimamia kwa kusoma, kwa business, yani wananifanyisha training kusoma huku na bado wananifundisha business. Tumefunzwa vitu nyingi. Kwa hizo nyingi nataka kuambiaje, kuna watu wao kuja kwa maisha yetu. Wengine wanakuja, they take something away from us na wanaenda kabisa na watarudi. Na kuna wenye watakuja wa add something in our life na watabaki, watakuwa, they'll stay. Sasa hadi ukichagua marafiki, choose wisely. My best friend and my cousin got pregnant while they were in school, and my friend was forced to drop out. And in African society, if a girl gets pregnant at a young age, the view of society and the society's perspective on that, it's very negative, because once you experience such, you are viewed as an outcast or a bad behavior to others, and
you are neglected, and there's a lot of shit you will pass through. And she went through a lot. Actually, they went through a lot, and I felt them, and I was helpless. Yes, I wanted to help in a way, but I had no any means or no ways to help provide for them or support them through the difficult situation. So I thought of why, if yes, they were my friend, and they did go through this, and definitely there are some other ladies somewhere going through the same thing, and there's no one who's there to listen to them, to support them. And right now, even if I don't have sources of funds that I can use to support them, though I have my ways of surviving and my ways of getting my own money, why shouldn't I use that to provide for the girls who need that help more than me? Shirika la Soraya linaleta kina mama wachanga kutoka Mathare na iko katika eneo la huruma la makazi liliko kazini mashariki mwa Nairobi, mji mkuu wa Kenya, ambao unapakana na Kariobangi na Dandora upande wa mashariki, Moi Air Base upande wa kusini, makazi duni ya Mathare kaskazini na magharibi mwa Isili. Shirika hilo halina mipaka, lakini linawakubali hata wasichana wadogo ambao bado wako shuleni na hata wale walioacha shuleni. Mzazi wangu alikuwa na hustle sana. Tumezaliwa watoto wawili kwa familia yetu, mimi na kijana, na mimi ndio firstborn. Mzazi wangu alichoka kulingana, yani venye pia amepitia maisha yake. Venye nilishika mimba alikasirika sana. Hata alitaka kushika mwenye alikuwa ananipe mimba, but hakufaulu. Soraya ilianzishwa mwanzoni mwa mwaka huu na Habiba mwenye umri wa miaka 23. Alisema kwamba safari hiyo imekuwa yenye changamoto ya kuchanganya, lakini wakati huo huo ya kusisimua, kwa sababu aliweza kushirikiana na kuelewa akina mama wachanga. The reason as to why I chose Mathare over Kibra, if you see many opportunities that comes, a lot of people tend to think about Kibra. Yes, it's where I'm raised, I can't lie, and they all say that if you want to do change, start with where you are. I did not want to start with where I am, but I want in future to open such thing in where I'm staying, but I should not start from where I grew up. So the reason is, the way I said, a lot of people, when they think of something good, they think of taking it to Kibra. A lot of initiatives are in Kibra, a lot of supports are in Kibra, but if you go into it deeply, you wouldn't say that a lot of people are being helped. And even if I wanted to start from there, I couldn't do that because there's already such things that exist there. I wanted to do research and find out where, in which area, that whatever I'm going to bring, it's really much needed. Baada ya safari ya miezi 6 yenye kuzaa matunda, Soraya ilifanya sherehe ya kuhitimu ya kwanza mnamo tarehe 4 Septemba mwaka huu, na ingawa sio wasichana wote waliweza kuhitimu, wale 11 ambao walitimu walifurahi sana na kufanikiwa kumaliza mafunzo ya kina ya juu ya kimaisha, biashara na madarasa ya ushauri. I promise the girls believe in us, and me disappointing them actually breaks me down. And about the graduation, it was to happen last week, but I didn't have enough funds to fund it. I felt last week, actually, I felt like I was giving up, but my friend told me, like, you can see where you started and where you're going, and the way the girls believe in you, and the way they trust you, and the way they view you, you don't have to do this. So actually it got into my mind, and I decided to throw away the bad feeling I had, and stood up and looked for ways on how to ensure the graduation happened and ensure that they were happy and they appreciate everything, and I'm glad it happened the way I thought of. Marianne, mtimu kutoka shirika la Soraya, alielezea safari hiyo. Kwanza siwezi regret
but maisha imekuwa ngumu sana. Na kitu yenye mimi huamini kenye nataka ndafanya. So maisha imejaribu kuwa ngumu kwangu, but nimekazana kulingana. Nikiangalia venye mzazi wangu alikuwa anakazana na mimi na huyo ndugu yangu, hata mimi nakazana. So hawa watoto wangu wapate kitu yenye mimi sikupata. Lakini maisha imekuwa ngumu kidogo. Naye Fauzia ambaye amekuwa mmoja wa wakufunzi anawahimiza watumie vizuri ujuzi waliopata. Kufundishwa ni kitu moja, kupractice ni kitu ingine, kulearn kama kitu imefail ni kitu ingine. It might look like it's something very minor, like kuambia chukua kitabu, record how many kama ni ndizi, skuma ama mahindi umeuza, but itakupeleka mbali. It might look very weird wakati nilionyesha how to separate personal versus business finance, but ukiitilia maanani utaona penye itakusaidia. Ni baby steps. Mtoto akianza kutembea, labda kuna wengine kwanza wanaanza wakitambaa, after that wanashikilia wakitembea. Take yourself as a child. You may not remember everything that you covered, but I'm very sure from the notes you guys wrote, there is something that stood out. There is something that I believe at this point, you're actually exploring that particular thing. As Habiba has mentioned, if you're stuck anywhere, if you reach out to Habiba, Habiba will reach out to me and we'll be able to support where we can. Together we can go far. Ukiwa peke yako unaweza kimbia uende mbali, but ukishafika pale kama ulikuwa peke yako na you are not taking care of yourself, you're not doing the right things, utazida ukiwa pale. But ukikuwa kikundi, wewe uko good at identifying one or two things, you're good at making this, she's good at communicating. If you join forces, you're going to go far. Waswahili husema kilicho na mwanzo hakikosi mwisho, ila ndio mwanzo wa safari wa binti Habiba. So what next after the graduation? We're going to fund their businesses and ensure their businesses are actually running, and not only to fund the business and go away, but to monitor them to ensure that they're getting something out of the business and their life are really improving. Other than that, we are going to take in another cohort, but it will be a larger number compared to the last one. And we are also going to add the number of girls in school. Yeah. Mpango yangu ya kwanza ni kuendelea na pia kuencourage wasichana wetu wa mtaa. Najua asmi nilikuwa naenda hapo kwa hiyo shule, yani watu wanaona ni kama nafanya ujinga na waste time. But for me najua kenye nilikuwa nanipeleka hapo, hata wale wenye waliachia kwa njia naweza waambia warudi. Soraya kuna kitu ndani. Soraya means sunflower. It's an Arabic name, means sunflower, and the meaning of sunflower itself, it describes a woman's strength of a woman and the ability that a woman have. And Soraya basically deals with ladies, and with the word describe our strength and describe a lot about women. Valentine Odhiambo, Shujaa wetu.